do you think people will remember him? ரொம்ப லவ் இருந்துட்டேன். நீங்க முகுந்தோட பாரியா, how can you do anything different? You have to be strong at this point of time. Mukund passed away in 2014. In the first year, I had a lot of events to go for. ரொம்ப difficult-ஆ இருந்துட்டேன். Every time there was a flag hoisting, it was reliving the grief again. You know, you're losing him. With every flag hoisting, there's pride. நான் ரொம்ப துக்கம் இருந்துட்டேன். So it was just standing there, holding on to it. It was very hard the first 2 years. அப்போ நான் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன், நான் ஸ்டாப், ஐ கான்ட் டூ திஸ், கொஞ்சம் ஃபேமிலி பார்க்கணும், ஐ ஹாவ் டு பி தேர் ஃபார் மை டாட்டர், ஐ கான்ட் ஆல்வேஸ் பி wallowing in, you know, grief, I have to be there for her. அப்போது நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஸோ when sir came and talked to me about the movie, Mukund was a huge movie fan. அந்த கமல்ஹாசன் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் முகுந்த்க்கு. அந்த அன்பே சிவம் மூவி லைன்ஸ் எப்போ he'll keep quoting. So the first thing that went to my head is, oh, Mukund would be so excited about this. You know, the first thing is, if he's somewhere and he's hearing this, he'll be really excited about it. Second was, I think நான் அந்த முடிவு எடுத்துட்டாலும் I had guilt. 8 years I've not done anything, I've not put his name back, I've not talked about him on screen. And when Barkada தந்தொரு முதல்ல ஒரு இன்டர்வியூ இருந்தப்போ அவங்க கேட்டுட்டேன், do you think people will remember him? அப்போது நான் சொல்லிட்டேன், it's a family, we will remember him because he's ours, the rest it's their responsibility, they can do it. And அது கொஞ்சம் slight, for the 8 years I was thinking about it, I said, நான் கொஞ்சம் நான் பண்ணணும், I have to do something also. So when sir came and talked to me, I found that as an opportunity, almost like the universe is telling me, maybe it's time for you to do something more for him. So this is solely for Mukund. So one, I knew he was happy. Two, I found this as a place where this is the time I can bring him back to life. For me, for relive those moments, for my family, for me. Even though it's hard for all of us. So again, bittersweet. Randu irukka. Sandosha irukka, dukka irukka, and a lot of pride as well. So I am sure wherever he is smiling and he's excited, and I'm sitting right beside his hero, so I'm sure he's very excited wherever he is about this. I just love him. I think that's just how you love. Very nice. உங்களுடைய அன்பின் வெளிப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அவர் சொல்ற ஏதாவது ஒரு பர்టిక్యులர் வார்த்தை உங்களுக்கு கேக்குதா இப்போ? Every time there's a challenge, there's always one thing he used to say, you're Mukund's wife. Wow. You're Mukund-ஓட பாரியா, how can you do anything different? You have to be strong at this point of time. So that, I think, always, whenever I have a tough time, I think of, I'm his wife, I better do this right. To convince your parents, you had to fight a war at your home. How did that feel? நான் அந்த ஒற்ற பெண்ணை, 2 elder brothers இருக்கு, அவங்க 10 years and 8 years older than me. அப்போ அவங்க had 3 fathers to convince. அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. I had 3 of them to convince. கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட், கொஞ்சம் I was the spoilt one. நான் the youngest. அவங்க ரொம்ப ரொம்ப லவ் இருந்துட்டேன். and they were very worried for me. என்ன ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வேறு ரிலிஜன், அப்புறம் வேறு ஸ்டேட், லாங்குவேஜ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட், அது கூட அவங்க ஆர்மி போக போகிறீங்க. என்னோட ஃபாதர் ஏஎஃப்எம்சி தான் போயிட்டேன் டாக்டர் அங்கேருந்து. But he moved on and he became a private doctor. We had the choice that, I mean, he didn't continue on with AFMC. So அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துட்டேன், this is dangerous for my daughter, அவங்க மேரி பண்ணிட்டா something happens to him. So it's like sir was saying, I actually told him, if something has to happen to my husband, whoever he is, it can happen on ground or at field, rather at field rather than on ground, right? What's the whole thing. So appa took a long time, ரொம்ப டைம் எடுத்துட்டேன். I told you, I think வெயிட் பண்ணி வந்துட்டேன். நான் ஒட்ட பெண்ணு தான். so much faster, so they didn't want to let me go. First love, the maturity of first love, took a little while for them to be sure that we were mature enough to handle it. And I think the wait was good. The battle was hard, but the wait was good. It allowed both of us to grow. Eventually, because of another army man, my uncle who was in the Navy at that time, he came back home. சொல்லிட்டேன், Mukund நல்ல பையன் தான், அவங்க he's doing really well in the army. Why have all of this confusion? Just marry, let them get married. கெட்டி கொடுக்க தீர்ந்தோம். It's just they're happy, they love each other. இதுக்கு அப்புறம் என்ன வேணும்? So he got okay with it. So you're right, the war was, you're right. There was a war at the field. அண்ட் முகுந்தும் கொஞ்சம் 3 years எடுத்துட்டேன் என்னோட அப்பாவோட பேசுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆகிட்டேன். முதல்ல பேசுறது ரொம்ப இட் வாஸ் நாட் ரைட், ஹி ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கெட் மேரிட். அதுக்கப்புறம் 2 years அவங்களும் மெச்சூர் ஆகிட்டேன். லைக் ஐ ஆல்வேஸ் சே ஹி வாஸ் வெரி இன்ட்ரோஸ்பெக்டிவ்.
അവങ്ങൾക്ക് എന്നിലൊരു തെറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് ശരിയാക്കാൻ നോക്കും. He'll always try to be a better man once he understands that. So I think after his first interaction with my father, he realized he has to do a better job. So he went back to himself, worked on himself, talked to my uncle. I think he led that war pretty well as well. Towards the end, needed a little push from my end, I have to say that. But towards the end, it worked out pretty okay. Yeah, we all had our personal wars to get through. லவ்லி. முகுந்த் ஒரு சைடு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா, நீங்க ஒரு சைடுல ஒரு இன்ஸ்பைரிங் வுமனா இருக்கீங்க. லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் யூ இந்து. எஸ், Thank you. யா.